Hello everyone, I am your maths teacher Lakhan sir from Science Academy, Down. Today we are going to discuss the last method of solving simultaneous linear equation in two variables, which is Cramer's rule. But before going to start Cramer's rule, first see one simple point, which is determinant, because without determinant you cannot solve Cramer's rule. So let's start determinant. Okay. So student, determinants are denoted in two vertical lines. That means, for example, A, B, C and D is a determinant. A, B, C, D is a determinant. So it is represented in two vertical lines. So here A and B is the first row and C and D is the second row. Are two rows, and AC and BD are two columns. So remember one point that is most important for MCQ, the degree of determinant. So degree of determinant is depends on number of rows and number of columns. So here degree of given determinant is 2. Why it is 2? Because this determinant contains 2 rows and 2 columns. That's why the degree of given determinant is 2. So the reason, because given determinant contain two rows and two columns. Now finally, the important point is how to find value of determinant. So the value of determinant is, to find the value of determinant, just cross multiply. but क्रॉस मल्टिप्लाय करताना काळजी घ्यायची, बरेच लोक क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करताना सुरुवातीला b मल्टिप्लाय बाय c करतात. ही चुकीची मेथड. तुम्हाला सुरुवातीला प्रत्येक वेळेस a मल्टिप्लाय बाय d च करावे लागेल. दॅट मीन्स टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ डिटरमिनंट इट इज a मल्टिप्लाय बाय d मायनस, आणि त्या दोघांच्या मध्ये संख्या असेल मायनस, म्हणजे b मल्टिप्लाय बाय c, दॅट इज ad minus bc is the value of given determinant. So परत एकदा सांगतो, how to find value of determinant. जर तुम्हाला 2/2 determinant ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल तर a ने b ला मल्टिप्लाय करायचं फर्स्ट, then b multiply by c and subtract, then we get the value of determinant. And finally the last point is determinant is represented by, determinant जर तुम्हाला रिप्रेझेंट करायचं असेल, determinants are generally represented by capital letters. Determinants are generally represented by capital letters, that is A, B, C up to Z. So remember these two or more points. I repeat again, what is determinant? So here A, B, C, D is a determinant which is denoted in two vertical lines. So here AB and CD are the two rows, A
columns. That's why the degree of given determinant is 2. So degree किती थे 2. Why is 2? Because given determinant contains 2 rows and 2 columns. For example, any determinant contains 3 rows and 3 columns, so the degree of given determinant is 3 because given determinant contains 3 rows and 3 columns. So important point is how to find degree of determinant. If it contains number of rows and number of columns 2, then degree of determinant is 2. Okay. So understand this point thoroughly. We take some examples of determinant. So example number first is okay. So this determinant is represented by capital letter A, and this determinant contains number of rows 2 and number of columns are also 2. Therefore, the degree of given determinant is 2. Now, we have to find the value of determinant. तुम्हाला एक्झामला क्वेश्चन विचारताना असं विचारते फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ डिटरमिनंट फॉर 2 मार्क्स और 1 मार्क्स. सो टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ डिटरमिनंट सांगितल्याप्रमाणे रिप्रेझेंटेशन या क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं. पण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करताना सुरुवातीला आपल्याला फर्स्ट नंबर आणि लास्ट नंबर यांचं प्रोडक्ट करायचं आहे. सो 5 मल्टिप्लाय बाय 9 देन सबट्रॅक्ट लास्ट टू पेअर दॅट इज 3 मल्टिप्लाय बाय 7. So multiply it. 5 9 are 45, 3 7 are 21. So 45 minus 21 is 24. That is value of determinant is 24. Okay. Now take another example, which is second. First row is minus 8, minus 3, and second row is 2 and 4. Here also we have to find the value of determinant. Since D is equals to first multiply by minus 8 with 4, that is minus 8 multiplied by 4 minus 3 into 2. I suggest everyone to find the value of determinant. ज्यावेळेस तुम्ही डिटरमिनंट ची व्हॅल्यू फाइंड करत असाल, शक्यतो ब्रॅकेट घेतलेले कधीही चांगलं राहील. म्हणजे मिस्टेक होण्याचे चान्सेस कमी असते. कारण की मध्ये साइन मायनस आहे, परत इकडे साइन मायनस आहे, सो तुम्हाला मिस्टेक होण्याचे चान्सेस कमी असते. त्याच्यामुळे शक्यतो ब्रॅकेट घ्या. नाही घेतले तरी चालतात, पण बेटर. सो minus 8 multiplied by 4 minus 32. So minus minus get plus 3 to the 6. So minus 32 plus 6. So minus plus minus sign of greater number, that is minus 26. Here value of given determinant is minus 26. Okay. Now the last example of determinant is 2 under root 3, 9, and in the second row 2 and 3 under root 3. Okay. Here also we have to find the value of determinant. So ठरल्याप्रमाणे first multiply by first number with last, that is 2 under root 3 multiply by 3 under root 3. Sign subtraction sir, and the 2 multiply by 9 multiply by 2. So here how to multiply root with root. So root multiply by root get cancelled, that is under root 3 multiply by under root 3 only 3. So 2 3s are 6. Then root 3 into root 3, 3 minus 2 9s are 18. So 6 3s are 18 minus 18. So here we get value of determinant is 0. अशा प्रकारे आपण डिटरमिनंट वरती 3 एक्झाम्पल पाहिलेले आहेत. तर अशा प्रकारे आपल्याला डिटरमिनंट कंप्लीट झालेले आहे. तर
डिटर्मिनंट नंतर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सांगितल्याप्रमाणे लास्ट मेथड ऑफ सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन, that is Cramer's rule. Okay, so by using determinant we can solve simultaneous linear equation in two variables. Therefore this method is also known as determinant method. Okay, but first this method is introduced by Swiss mathematician Gabriel Cramer. Therefore this method is also known as Cramer's rule. Cramer's rule. So the last method of simultaneous linear equation in two variables is Cramer's rule. To solve simultaneous linear equation by using Cramer's rule, first write the given equations in standard form. That means write given equations in standard form. That is a1x plus b1y is equals to c1 and a2x plus b2y is equals to c2. म्हणजेच जर तुम्हाला कोणतेही सायमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रॅमर्स रूलने सॉल्व करायचं असेल तर फर्स्ट राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म means a1x plus b1y equals to c1 and a2x plus b2y equals to c2. Here a1 and a2 are the coefficient of x, b1 and b2 are the coefficient of y, and c1 and c2 are the constant term, and the constant terms are always on right side of equal to sign. So to solve simultaneous equation by the Cramer's rule, first write given equation in standard form. Okay, second step, then find the value of determinant. Then find value of determinant. So how to find value of determinant in simultaneous equation? So to find the value of determinant, so determinants are represented in capital letter B. To find the value of determinant, use coefficient of x and coefficient of y, by row wise or column wise. So find the value of determinant, that means D, use coefficient of x and coefficient of y. That is, coefficient of x means a1 and a2 and coefficient of y means b1 and b2. Take row wise or column wise, that is a1, a2, b1 and b2. This is our second step for Cramer's rule. Find the value of determinant, but to find the value of determinant, use coefficient of x, that is a1 and a2, and coefficient of y, that is b1 and b2. Okay. Now the third step is find determinant of x. Find determinant of x, that is dx. So how to find value of determinant of x? To find the value of determinant of x, आता सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायची, determinant of x, determinant कोणासाठी फाइंड करतोय? For x. Then replace the coefficient of x. Then replace the coefficient of x by constant term. So which are the coefficient of x? a1 and a2. So here a1 and a2 are replaced by constant term, that is c1 and c2. So to find the value of determinant of x, use constant term, that is c1 and c2 in the first column, and the second column is as it is, that is b1 and b2. This is our third step. And the second last step, find value of determinant of y.
y साठी ज्याच्यासाठी आपण व्हॅल्यू फाइंड करतोय दॅट इज फॉर y देन रिप्लेस देयर कोएफिशिएंट बाय कॉन्स्टंट फर्दर सांगतो डिटरमिनंट ऑफ x डिटरमिनंट कोणासाठी फाइंड केला फॉर x मग ज्याच्यासाठी फाइंड केला तर त्याचेच आपण कोएफिशिएंट काय केले रिप्लेस केले x चे कोएफिशिएंट काय होते a1 and a2 पण डिटरमिनंट ऑफ x फाइंड करताना आपण x चेच कोएफिशिएंट a1 and a2 कसे रिप्लेस केले कॉन्स्टंट c1 and c2 बाकी डिटरमिनंट आपलं सेम b1 and b2 नाउ आता आपण व्हॅल्यू कोणासाठी फाइंड करतोय फॉर डिटरमिनंट ऑफ y डिटरमिनंट ऑफ y फाइंड करताना डिटरमिनंट मध्ये चेंज होईल आपला b1 and b2 या ऐवजी काय लागले कॉन्स्टंट दॅट इज c1 and c2 फर्स्ट कॉलम काय असणार आपला a1 a2 आणि सेकंड कॉलम c1 and c2 मग ह्याची व्हॅल्यू कशी फाइंड करायची आपल्याला ऑलरेडी माहितीच आहे जस्ट फक्त काय करायचं आपल्याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन c1 multiplied by b2 minus b1 multiplied by c2 here also a1 multiplied by c2 subtract c1 multiplied by a2 आणि इथे आपले नेहमीप्रमाणे a1 multiplied by b2 minus b1 into a2 okay now the last step फाइनली आपल्याला सोल्युशन लिहायचे बिकॉज आपण काय सॉल्व करतो सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल सोल्युशन हवंय दिलेले इक्वेशन कोणाच्या फॉर्म मध्ये x आणि y चे म्हणजे आपल्याला फायनली सोल्युशन फाइंड करायचं म्हणजे x आणि y चे व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे सो हियर फाइंड लास्ट स्टेप व्हॅल्यूज ऑफ x and y so to find value of x formula is determinant of x divided by determinant. To find the value of x, value कोणासाठी फाइंड करतो आपण x. So use determinant of x divided by determinant. And to find value of y, use determinant of y divided by d. So we get the values of x and y. So x and y is the solution of given equation. To understand Cramer's rule, we take one simple example. Cramer's rule व्यवस्थित समजून घेण्यासाठी आपण एक example पाहू. Example number first. And the first equation is 5x plus 3y is equals to minus 11. Equation number first. And our second equation is twice x plus 4y is equals to minus 8. Okay. आता हे सायमल्टेनियस इक्वेशन आपल्याला पाहिजे क्रॅमर्स रूलने सॉल्व करायचं सांगितल्याप्रमाणे कोणतेही सायमल्टेनियस इक्वेशन जर क्रॅमर्स रूलने सॉल्व करायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला किती स्टेप म्हणून जायचे 5 स्टेप्स ओके सो फर्स्ट स्टेप इज राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टँडर्ड फॉर्म स्टँडर्ड फॉर्म लिहिताना एकच काळजी घ्यायची आपल्याला व्हेरिएबल्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर मध्ये असतील अँड कॉन्स्टंट टर्म कंपल्सरी इक्वल टू च्या राइट साइडला असतील सो दिलेले एक्झाम्पल हे ऑलरेडी स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आहे ओके सो फर्स्ट स्टेप इज ऑलरेडी कव्हर्ड नाउ द सेकंड स्टेप त्यातली दुसरी स्टेप काय मग फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ डिटरमिनंट आता व्हॅल्यू कोणाची फाइंड करायची डिटरमिनंट बट टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ डिटरमिनंट आता व्हॅल्यू डिटरमिनंटची फाइंड करताना आपण कशाचा यूज करतो कोएफिशिएंट ऑफ x and कोएफिशिएंट ऑफ y कोएफिशिएंट ऑफ x म्हणजेच काय त्या दोन्ही इक्वेशनचा a1 and a2 कोएफिशिएंट ऑफ x फर्स्ट इक्वेशन मध्ये कोएफिशिएंट ऑफ x काय आहे 5 सेकंड इक्वेशन मध्ये कोएफिशिएंट ऑफ x 2 so a1 is the 5 and a2 is the 2 and coefficient of y that is 3 and 4 so first find the value of determinant determinant ची व्हॅल्यू फाइंड करतोय म्हणून आपण determinant is denoted or represented by capital letters so in the first column use coefficient of x that is 5 and 2 and in the second column use coefficient of y that is 3 and 4 मग आपल्याला माहिती आहे how to find value of determinant just cross multiplication but cross multiplication करताना मिस्टेक अजिबात होऊ द्यायची नाही आपल्याला first and last one that is 5 multiplied by 4 minus 3 multiplied by 2 so find the value
So 5 multiplied by 4, 20 minus 6. So we get 40. So determinant किती आला 40. Now the third step, find the value of determinant of x, that is d of x. So to find determinant of x, okay, आता डिटरमिनंट कोणासाठी फाइंड करतोय फॉर द x, मग ज्याच्यासाठी फाइंड करतोय त्याचे कोएफिशिएंट आपल्याला काय करायचे ते रिप्लेस करायचे. डिटरमिनंट कोणासाठी आहे x, मग x चे कोएफिशिएंट काय असणार आहे 5 and 2. हे कशाने रिप्लेस करणार आहोत आपण कॉन्स्टंट टर्म काय झाले -11 and -10. So the first column is replaced by -11 and -10. Okay, so in the first column -11 -10. Second column as it is, that is 3 and 4. Okay. Then find its value. So -11 multiplied by 4 minus in bracket -10 multiplied by 3. So -11 into 4 -44 minus you get plus -10 into 3 30. So -44 plus 30 -40. So determinant of x is equals to -40. Now the fourth step, that is find the value of determinant of y. सांगितल्याप्रमाणे आता व्हॅल्यू कोणासाठी फाइंड करतो डिटरमिनंटची y साठी. तर मग काय करायचे y चे कोएफिशिएंट रिप्लेस करायचे. बट y चे कोएफिशिएंट कशाने रिप्लेस करणार बाय कॉन्स्टंट टर्म. सो इन्स्टेड ऑफ 3 and 4 we write -11 and -10 in the determinant. So the first column is as it is, that is 5 2 and coefficient of y are replaced by constant term, that is -11 and -10. Simply find the values of determinant of y. So 5 multiplied by -10 minus 2 multiplied by -11. So 5 minus 10 minus 50 minus in bracket 2 into -11 minus 22. So minus plus. So we get determinant of y is equals to -50 plus 22. So value of determinant of y is -28. And the last step, find the value of x as well as y. So to find the value of x, formula is determinant of x divided by d, that is determinant. So what is the value of determinant of x? -40. And what is the value of determinant? That is 40. So -14 upon 40 is -1. So the value of x is -1. And now find the value of y. So how to find value of y? To find value of y, for use formula determinant of y divided by d. So what is the value of determinant of y? -28. And value of determinant is 40. So we get value of y as -2. Finally, write down the solution for given simultaneous equation. So x comma y is equals to, value of x is -1, value of y is -2. So the solution of given simultaneous linear equation with two variables is -1 and -2. Now we take another example.